Ghana's 2024 elections, a testament to democracy and peaceful transitions. Hello and welcome to the news of the day on Global LTV. Held on December 7, 2024, Ghana's presidential elections concluded with a victory for opposition candidate John Mahama of the National Democratic Congress, the NDC. He faced off against Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia of the New Patriotic Party, that's the NPP. Brenda Nong tells us more. Fidèle à sa tradition d'alternance politique pacifique, le peuple ghanéen a élu le 7 décembre dernier le candidat de l'opposition John Mahama comme nouveau président. Ce scrutin présidentiel mettait aux prises le vice-président du Ghana Mahamudu Bawumia du New Patriotic Party NPP à John Mahama, candidat de l'opposition du National Democratic Congress NDC. Au lendemain de cette élection, le vice-président ghanéen a reconnu sa défaite tout en félicitant son adversaire pour sa victoire. Le peuple ghanéen s'est exprimé. Il a voté en faveur du changement et nous respectons cette décision en toute humilité. Un triomphe accueilli par des sons de cornes et de sifflets dans les rues d'Accra par les partisans du NDC qui brandissaient les drapeaux verts, blanc et rouge. Un vote qui n'a pas laissé indifférents les compatriotes ghanéens. Le Ghana est vert et le Ghana a gagné. Nous sommes heureux. Nous sommes très heureux pour son excellence John Dramani Mahama. Oui, ils ont dit qu'il ne pouvait pas réussir, mais il a réussi. Le bâtisseur de la nation est de retour pour construire notre Ghana pour nous. Nous avons besoin d'écoles, d'hôpitaux et de travail. L'économie 24 heures sur 24 est là et elle est là pour rester. Cette victoire de John Mahama marque un retour historique de ce dernier, faisant de lui le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence après plusieurs années hors du Jubilee House. Ghana's president-elect John Dramani Mahama has cemented his place in the nation's history with a decisive victory in the 2024 presidential elections. With decades of experience, Mahama's moved from humble beginnings in Damongo to becoming one of Ghana's most influential leaders. Take a look. Ghana has welcomed a familiar face back to the presidency, a seasoned politician and former president. I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama as the winner of the 2024 presidential election and the president-elect of the Republic of Ghana. John Dramani Mahama, born on November 29, 1958 in Damongo, Ghana, is a member of the Gonja ethnic group. He holds a degree in history and communication from the University of Ghana and completed advanced studies in social psychology in Moscow, Russia. His career in politics began in 1996 when he was elected as Member of Parliament for Bole Bamboy under the National Democratic Congress, NDC. Over the years, he has served in various capacities, including Minister of Communications and Vice President. This is a man who has been handpicked by God and prepared to lead our country for a time such as this. This man represents experience and not experiment. In 2012, following the death of President John Atta Mills, Mahama assumed the presidency and later won that year's election. His first tenure was marked by significant investment in infrastructure and education. After leaving office in 2017, Mahama remained a vocal figure in Ghanaian politics, advocating for social equity and economic reform. He was voted out, and some said he could not be president again. Some mocked him and said he is the only person to have become a one-term president. But ladies and gentlemen, today, the Lord who crowned kings
has given him the presidency again. And the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Mahama's re-election also heralds a groundbreaking moment as his running mate, Professor Jane Opoku Agyemang, becomes Ghana's first female vice president. Today, they promise to prioritize economic stability, governance reforms, and national unity. Talking about cornerstones, Ghana's newly elected President John Mahama has emphasized the economy as the cornerstone of his governance strategy since his campaign. Beyond economic reforms, the president-elect also plans to focus on key areas such as health, agriculture, and the fight against corruption. Paulines Otto reports. Alors que le pays traverse des difficultés sur le plan économique, le président élu du Ghana, John Mahama, se dit prêt à prendre des mesures fortes pour stabiliser l'économie de son pays. Pour ce faire, le nouvel homme fort du Ghana a fait part de son programme pour atteindre ses objectifs. Il s'agit de supprimer des taxes draconiennes, notamment la taxe Covid, la taxe de 10% sur les gains des paris, la taxe sur les émissions, entre autres, afin d'alléger les difficultés et de réduire le coût élevé de l'activité économique. Le président Mahama compte également déployer une politique Big Push de 10 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures stratégiques pour stimuler une croissance et une transformation économique durable. Au moment où le chômage va grandissant dans le pays, le chef d'État ghanéen opte pour une ambitieuse initiative dénommée l'économie des 24 heures. C'est une politique qui vise à encourager et soutenir les entreprises publiques à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 3 équipes de 8 heures pour stimuler la productivité et créer des emplois. Plusieurs autres initiatives entrent également dans la politique de gouvernance du nouveau président ghanéen, notamment le développement de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, la transformation de l'éducation, la lutte contre la corruption, le développement des infrastructures de santé pour ne citer que cela. Conscient des défis qui l'attendent, le président élu du Ghana, John Mahama, a promis de travailler avec une équipe compétente et déterminée dont la seule ambition est de produire de bons résultats. Je m'engage à mettre en œuvre des mesures économiques pour lutter contre l'inflation et rendre les produits alimentaires plus accessibles à tous les ménages du Ghana. Je m'engage à mener une guerre implacable contre la corruption et à procéder à la restitution de tout le butin. Cette opération sera menée avec zèle afin de récupérer l'argent et les biens volés pour le développement de notre pays et pour le bénéfice de nos jeunes. C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce pour le Ghana, avec désormais aux commandes le président nouvellement élu, John Dramani Mahama. As the world watched, Ghana successfully navigated the complexities of its recent elections, emerging as a concrete example of democracy in Africa. The country's ability to conduct peaceful and credible elections is a testament to the strength of its institutions and the resilience of its people. Blanton Jinka gives us a brief look in the following report. Ghana's recent general elections held on December 7, 2024 have been widely praised by their peaceful and democratic conduct. The elections marked a significant milestone in Ghana's democratic journey. One of the notable aspects of Ghana's recent elections was the signing of a peace treaty by the contenders. Dr. Baumia to also make himself available for signing, please. This treaty was a commitment by the candidates to ensure peaceful elections. By signing this treaty, the contenders demonstrated their commitment to democratic principle and their desire to maintain peace and stability in the country. Secondly, in a demonstration of Ghana's maturity as a democratic nation, Mahamudu Bawumia, the loser of the presidential elections, bowed out peacefully. This move was widely praised both locally and internationally as a testament to
Ghana's commitment to democratic principles and peaceful transitions of power. Ladies and gentlemen, we have conceded defeat like any consummate democrat would do. But we have not abandoned the fight to transform Ghana and expand opportunities to all sections of our society. We will not be a disruptive opposition. Bawumia's concession speech was a call to unity and a demonstration of his commitment to the country's democratic process. Ghana has a long history of commitment to non-alignment and Pan-Africanism, which has guided its foreign policy and diplomatic efforts. The country has been an active participant in international organizations such as the United Nations, the African Union, and the Economic Community of West African States, ECOWAS. Ghana's diplomatic efforts have also focused on promoting regional cooperation and economic development. Ghana's recent elections and diplomatic efforts demonstrate the country's commitment to democratic principles, regional cooperation, and international diplomacy. As bonus information, next talk sport. For the 5th time in a row and for the 16th time in history, Angola has secured the continental title at the 2024 African Women's Handball Championship with a dominating performance. A recap of this encounter with Aurel Tomam, our intern. Le samedi 7 décembre 2024, l'Angola a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball face au Sénégal avec un score de 27-18 à Kinshasa en RD Congo. Une victoire des Pérolas qui confirme leur statut de puissance incontournable sur le continent. L'Angola empoche ainsi sa 5e CAN de rang depuis 2016, soit 16 titres continentaux au total, conquis en l'espace de 19 éditions depuis 1989. Les Angolaises ont brillé grâce à leur défense imperméable et une Martha Alberto impériale dans les cages. L'absence de défaite pendant toute la compétition confère à leur parcours un statut incroyable. Il n'est marqué que par des victoires écrasantes, notamment celle contre l'Algérie en quart de finale et l'Égypte en demi-finale, qui aboutit à un sacre sans appel. Avec ce sacre, l'Angola et les 3 autres demi-finalistes, à savoir l'Égypte, la Tunisie et le Sénégal, décrochent leur billet pour le Mondial 2025, où elles représenteront le continent noir sur la scène mondiale. And with that, we have come to the end of today's edition of the News of the Day. Stay tuned to Global LTV for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.